Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier auf YouTube und auch live auf Twitch. Schön, dass ihr mit dabei seid auf Twitch und schön, dass ihr euch und dass ihr auf YouTube die Folgen auch noch dass ihr die Folgen auf YouTube noch mal anschaut. Geht sofort weiter. So. Wir speichern natürlich ab und führen unsere Gespräche weiter. Denn das bringt uns natürlich auch Proud? No. Angry. was? Angry at the monsters preying on innocents. Angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade. And so I heeded. Baldur's Gate, born and raised. The only son of a single father. He wanted one life for me. I chose another. We haven't spoken since I left the city. A classic drama. A staunch father and his rebellious son. Better heard from the bard's lips than mine. A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. By all Nein, means. das machen wir nicht. Seems unusual to me. Then again, we're talking about tadpoles inserted into our brains by rubber-skinned tentacle monsters. There's nothing usual about it. All the more reason to stick close. I think you'll agree. Is that so? Maybe that's fear of false accusation I hear in your voice. Or maybe it's guilt. Whichever is true, I will not stand for more innocent blood being shed in our camp. Anger. I understand. We've been preyed on by illithids, suffered insertion of a mind-bending worm. Entschuldigung. Bloodthirst is another matter. But perhaps not too big of one, if it's a devil or demon's flesh you're wanting to tear. Okay, speichern erfolgreich. Ich glaube, ist hier noch jemand? Ne, hier ist keiner zum Quatschen. Mit Schattenherz haben wir schon geredet. Nein, möchte ich noch nicht beenden. So, und die anderen Kollegen, die müssten jetzt hier sein. Ja, hier ist Karlach. Warum ist denn der nicht mit im Lager? Der ist doch auch noch mit ins Lager. Hä? Weil dann sind alle da. What's up for discussion? Hey, soldier. The year, 10 air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-kneed delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd.
Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. Yeah. Was macht diese... Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. I try not to think about it. I still think about it constantly, but, you know, I try. One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But not today. Okay. First things first, I need to get this engine tuned up. Thing's powerful, but it's been feeling volatile ever since I left the Hells. Can't be too hard to find an infernal mechanic round here, right? I don't think so. At least, I still remember everything. In more detail than I wish. But, as for what's going on in your mind, and maybe in mine, I'm certain there are answers out there. We'll find them together. Well, look. You've said it, right out loud. That takes guts. The guts you'll need to change. Or at least make sure you're channeled in the right direction. I've got enough enemies who could do with a good bloodletting, you know? Weggehen. Kann ich dann nochmal mit ihr What can I reden? do you for? Nee. Dann haben wir alles erledigt. So, ich glaube, dann haben wir bloß noch sie. Speak. Oh, die ist immer so freundlich zu mir, ey. Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zaithisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir library. The library was a gift from Vlaakith herself, that we may gain total understanding. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant order turns to chaos and cold fires rage. The planes are ever quaking and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more, infinities upon infinities.
I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. Ja, was ich mache. Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Words forged in steel. May your actions express the same metal. Ich dachte, ich müsste You wieder must würfeln. find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. Ja, da hat's aber auch recht. Was nicht, ich kann ja noch werden. Ceremorphosis takes all of you. Mind, body, soul. An ordinary tadpole would eat at your memories until they were lost to the void. But our tadpoles are far from ordinary. I wonder if another factor's in play. I expect I am your first. Of course you haven't. They would have cut you from navel to neck. You are no less alien to me than I am to you. I know of your kind, but I do not often encounter them. Those diminutive scales of yours look like mistakes. You look out of proportion. An oversized lizard with delusions of grandeur. No matter. I don't intend to keep my eyes trained on you for longer than necessary. Many a good warrior savors the scent of blood in the air. There's no shame in a capricious murder now and again. Too many, though, and you waste energy and dull your weapon. My suggestion, attack with purpose and savor your kills. And if the urge proves too much, well, I'm sure we can find you a goblin or two to carve up. I'll tell you what I think anyway. I won't miss Alfira, but I won't stand for chaos. Govern your hunger before it governs you. I have a confession. I was too hasty to judge you. I thought you witless, gutless, unimpressively bland. Und jetzt? Now, well, you've earned my respect and more still. You've proven your wits. You are efficient and dominant, in and out of battle. You've proven your courage. I swear you would tear the horns off one dragon to plunge into another. And you're hardly bland. Your scent alone is enough to make my neck sweat and my hairs stand on end.
good. I want to taste you. Perhaps tonight, perhaps later, but I want it all the same. Oh. Do you? Mhm. Yes. Perhaps one night soon, I will come to your bunk and take what is mine. Until that night comes, I shall keep enjoying your scent. Okay. Speak. Warum ist die immer so freundlich? If you must know, Vlakith requires everything of her children. I can't count how many bruises I've inflicted. Can't measure how much blood I've drawn in the undying queen's name. I know only blood red and death black. My mind is silver, and my body steel. I am what I must be, say what I must be, to survive every beast I face and every wound I bear. Okay, weitergeben. Dann haben wir mit ihr auch gequatscht. Jetzt fehlt uns eigentlich bloß noch Astarion. Und dann können wir mit Gale reden und dann machen wir unsere Hauptaufgabe weiter. Aber wir haben unsere feurige Freundin. Ja, finde ein Heilmittel. Ich möchte diese Anführer aber nicht alle töten. Das kannst du vergessen, Spiel. So, da müssen wir mit Astarion reden. Und dann reden wir mit Gale und dem anderen Typen, den wir jetzt mit ins Lager genommen haben, der jetzt angeblich neue Freunde sucht. Ja, ich bin natürlich jetzt erstmal gespannt, wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal durch mit Baldur's Gate. Alter, das war halt echt wieder eine gute Aufnahme, muss ich sagen. Wir haben jetzt zwar viel geredet, gehört aber zum Spiel dazu. Und ihr wisst ja, wir haben jetzt bei Schattenherz zum Beispiel ein paar neue Sachen gekriegt. Und wir müssen mal gucken, wie wir dann weitermachen. Auf jeden Fall glaube ich, wenn wir jetzt schlafen gehen würden, haben wir auf jeden Fall nochmal Freude mit Lysera oder wie sie die auch nennt. Und ja, in der nächsten Folge sprechen wir auf jeden Fall erstmal mit Astarion. Und dann, wie gesagt, mit Gale, dem wir ja noch helfen müssen. Und mit ihm müssen wir auch noch reden. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Aber ich denke mal, im Großen und Ganzen kommen wir gerade ganz gut durch. Und es macht auf jeden Fall auch riesig viel Spaß. Ich bedanke mich natürlich erstmal fürs Zusehen bei dieser Folge. Und würde mich natürlich auch dementsprechend freuen, wenn ihr nächste Folge wieder mit dabei seid. Wir machen jetzt weiter mit Starfield auf Twitch. Also Leute, wenn ihr mal Bock habt, dann kommt auch mal live mit vorbei. Ansonsten guckt euch die Folgen einfach auf YouTube weiterhin an. Und wenn es euch natürlich gefällt hier auf dem Channel, dann lasst mir doch am besten ein Follow da. Lasst mir einen Kommentar da und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oder bei einem anderen Projekt, wenn uns Baldur's Gate nicht zusagen sollte. Ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao.